Đây, chương trình cuối cùng tiếp tục. Con này Dell Inspiron 3000-3501. Con này i5 thế thứ 11, RAM 8GB, SD256. Số switch tắt của con này là HXG93G3. Đôi khi lúc cuối cùng quên đọc này. Đọc cái này là quan trọng. Số switch tắt của nó. Đấy, chứng minh được con một. Hàng nguyên niêm phong thì như này thôi. Cái hàng này là nguyên niêm phong, xuất xứ từ Dell USA Mỹ. Con này là sạc 45W. Con này bản này nó không đưa xuống nữa, nhiều con này thiết kế nhé. Thì mở như này, màu vi xám, bò bé, máy mỏng. I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Your keyboard is set to... Do you also type... Now let's get you connected to a network. Just so you know, connect... Next up, the legal stuff. Type what you want to name your account. Okay, now type... These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them, and select Accept when you're ready. Hey, look, that's me. Your device manufacturer would like your contact info. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out.
Đấy, xong rồi nhá, quá trình buộc pin xong. Rồi, xin chào, cảm ơn.